Okay, hola chicos, chicas. We're looking at our bell ringer para el primero de febrero para mañana. Hoy es martes, mañana será miércoles. And so at the top, hoy es miércoles. Here's our 10 sentences. We're looking to translate all content to English. Number one, yo tengo ganas de comer un desayuno nutritivo. Number two, normalmente me gusta comer huevos porque son nutritivos. Number three, a mis amigos les gusta comer pan tostado y fruta. Number four, yo siempre tengo ganas de comer unas fresas en desayuno. Number five, a los profesores les gusta beber el café. Number six, normalmente los estudiantes no tienen ganas de beber el café. Number seven, cuando tienes sed, ¿te gusta beber el agua? So translating a question there. Number eight, el agua es muy rica y refrescante. Number nine, cuando tienes hambre, ¿te gusta comer la ensalada con tomates? And finally, number 10, a mí me gusta beber el café más que beber el té. Muchísimas gracias por escuchar.